Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Séville. Donc je reprends la suite de la dernière fois. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On a réussi à avancer un petit peu. On a passé l'audition du showstar. Notre chère petite Lily a réussi. Et donc là, on est chez les nains. Elle a réussi à passer en tant qu'assistance à essayer de vendre la mine de l'île des noobs qui a plu à notre cher méchant. Et donc, là, on doit réussir à le faire tamponner. Ce qui est assez complexe. Donc là, on a réussi à faire en sorte que l'assistant qui était ici puisse passer. Donc là, je pense que ça va... On va devoir faire quelque chose beaucoup plus tard avec les gobelins qui sont là. Mais j'ai une petite idée. D'abord à l'intérieur, vu qu'on peut rentrer et qu'on peut pas utiliser les tampons, tout ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il faut la faire monter elle. Et vu qu'on peut utiliser maintenant la communication, on va lui demander de venir. Voilà, donc là, elle va aller chercher le café. Oula, j'ai jamais vu à quoi elle ressemblait. Donc elle prend le café, donc pendant qu'elle va prendre le café, je pense, et ben on va pouvoir prendre le trait-crayon. Donc là on a la petite caméra pour savoir ce qu'elle fait. Prendre le... est-ce qu'on peut prendre... attendez, il y avait marqué prendre le... Prendre le projet en cours, vite fait, vite, prends-le. Je pense que c'est... Et on va le faire tamponner. Faut faire vite. Ah non. Il s'arrête en cours, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais là, je vais pouvoir le refaire. Donc elle va pas le voir. Sûr parce qu'elle est trop occupée. Donc on reprend la page. On passe. I don't think so. Projet en cours sur le tampon. Voilà, tampon. That should have closed the deal. One of those new sharpeners, filled with termites that chew the pencil to a new point. D'accord, c'est un taille-crayon qui a des termites dedans. Je vais voir juste ce qu'il y avait dedans. Donc là, on va pouvoir apporter le truc au... Alors, on va se mettre là, on va attendre. On peut faire passer les cinématiques. Et donc on va aller voir notre cher petit pote. Par contre, vous voyez, on a de plus en plus d'objets, tellement qu'il y a une flèche qui apparaît pour nous dire qu'il y a des trucs en plus à aller utiliser. Donc là, je pense que c'est bon, on peut lui donner et donc il va pouvoir repartir. The stamp! Wonderful! That means the deal is done! Okay. Now would you finally get over to the election? Of course, for friends like you two, I'd be happy to. Basilius is my favorite, anyhow. Basilius? I mean, Basilius? Oh, you can't vote for Basilius. Why not? Because... Because he's such an insufferably good person, and he's guaranteed to tax monsters, Ah oui, il veut garder sa place. Oh, Il veut être méchant. but that would be simply fatal. Just when I want to start my own dungeon. No, that just won't do. Thank you for letting me know. Of course I won't vote for Basilius. Though I must go now. If you ever want to hire on as monsters in a dungeon, just let me know. We will. Guaranteed. Bye.
Phew, Ceville, fast reactions there. I had to deal with a lot of politicians, and you have to be quick with a lie there. Here it says, Ok, donc là maintenant on peut s'en aller. Et donc, je crois qu'on peut retourner voir notre cher, notre cher El Cholo. Donc, El Choyo, pardon, Cholo, Choyo. Bref. Je pense qu'on peut aller lui parler avec le truc de voyage illimité. Donc on peut aller peut-être voir d'autres endroits. Il nous reste plus que les nains. Non, là, non, les nains, c'est bon. Il nous reste il nous reste pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'elfe qui est enfermé. Welcome back. about that we really need to get there. Do you have enough gold now? Oh, looks like a comeback. We'd like to... Have you already picked out? We want to go to the holiday oasis in the... Wonderful. What the door costing? We have an unlimited... Oh, wonderful. El Choyo is delighted. On a le Simply machin say that you illimité. want to go west when you are ready. Allons vers l'ouest. We want to go west. And go. C'est parti. Donc voilà, une nouvelle destination, un nouveau décor. Ah, et là nous avons notre cher pirate, le tiki bar, détecteur de métaux. Allez parler à notre cher pirate, qui cherche le jour son trésor. Arr, ahoy, ye landlubbers. I thought you were evil again. Weren't you going to head out to loot and plunder again? Seville, stop encouraging people to do things that are wrong. Oui. Aye, of course. I'll be looting and plundering just like in the good old bad old days. But first I'll have to find this treasure. Not worth doing anything without it. What kind of treasure is it? A very secret one. I can't tell ye. What happened to your two Quand même lui demander. friends? A bad guy has no friends. The Black Knight stayed back in the city and wanted to look for the right location for his robber baronry. And Big Red wanted to represent the monsters and bad guys. Hello. What? My old pirate mate Jack Hummingbird told me he'd buried it right here. Ah, et on va lui donner la boussole. Jack Hummingbird. Somehow the name rings a bell. He was a real pirate, feared by Voilà, all, on a la boussole, donc on va pouvoir lui donner. especially Heureusement qu'on lui a feared posé with toutes les jokes and questions. lies. Sinon, on aurait Unfortunately, encore cherché. he's no longer amongst us, the lad. He put candles of dynamite on a cake. 'Twasn't till it was too late that he saw 'twas his own birthday cake. And you looking here? Of course. Where else? Well, if that Jack Hummingbird was that much of a liar, then I'm sure he didn't tell you the real spot where he buried his treasure. No. No, good old Jack wouldn't lie to me about something like this. But where else would he have buried it? If he did, he took the secret to the grave with him. We have to go... Hey you, we have something for you here. Voilà, on va lui Look, donner. But that's... Shiver me timbers and blow me down if that ain't Jack Hummingbird's compass. Voilà, et donc je pense qu'on va pouvoir lui prendre son... Sounds like we might make a deal. We could let you have the compass for, say... it's a present for you, you silly. Here. Thank ye very much. I'll never forget ye for this. But...
The compass points to what I most desire. Arr! It's pointing in that direction. Let's go! Arr! Ah, il a deux bar. pieds. Arr! Of course! The bar! What I truly desire most is a drink. Arr! Ah non, c'était pas le Bar trésor. ape! A kiwi royale right away. With a raisin. Arr! Malheureusement, il doit plus avoir de raisin, donc... Why on en a. did you let him get away so cheap? Think of what we could have gotten for that. Come on, Seville. Good deeds are always rewarded. I'm sure that's going to help us somehow. Ça nous aidera. Arr, we'll end up poor if you keep giving our stuff away. Donc là, on peut prendre le détecteur de métaux. Avec le bar monkey. Do you serve drinks here? I think that was a yes. Lovely. A drink is just what the doctor ordered. I'll have a manzana colada. Not half as bad as I expected. We might be able to use the empty glass, too. Ah, on récupère un verre vide. Wow, a real ape. Lovely. I'll have a Rob Zombie. Il vient de nous donner deux trucs. Est-ce qu'on récupère tous les verres? Peut-être. Not half as bad as I expected. I really don't... Lovely. I'll have a Feriani Ouais, sleeper. le pauvre. Ah, j'avais pas vu, c'était indiqué là sur le côté. Bon, j'avais pas... Il y a un truc indiqué là, ici, sur Not le half côté. as bad as I... Lovely. I'll have a ward on the beach. D'accord. We should really... Allez, vers étrange panneau... Frotter lampe bizarre. Ah, il y a une lampe bizarre. On va aller voir. I wonder if there's anyone home. Allez, frotter. Hey! Hands off my clean lamp there! You're going to leave greasy fingerprints everywhere! Excuse me, please. Could we talk to you for a moment? I'm on vacation. But okay, if you polish Je my veux pas qu'on y lamp, touche, I'll mais... come out to talk with you. D'accord, on peut retoucher. I wonder if there's anyone home. Hey! Hands off! You're going to leave... Excuse me. I'm on vacation. But okay, if you polish my... Ah, peut-être avec le vieux chiffon. Ah oui, le vieux chiffon. Bon. Oula. Oula, oula, il est immense. Why are you bothering me during my vacation? Who are you? That's patently obvious, dimwit. I am Lufticus Sauserwind, head of the Spirit Ah, c'est and lui. Elementals Union, and therefore their representative on the council. How's your union doing? Our union is fantastic. We represent the Sure, rights senior of vacances. genies, spirits, and elementals throughout all of Ferianis. We ensure pleasant working conditions, good working hours, minimum wages. For everything that ruins business. That's something only an employer would say. In reality, it generates even more jobs. Uh-huh. And how? Well, because, well, it just does. I'm on vacation, so I'm not going to explain it all to you now. Pourquoi est-il en vacances? Why are you on vacation here? Well, I don't really go on vacation that often. The union usually keeps me pretty busy. But that nice Mr. Basilius paid for this trip. Basilius?
Exactly. Most thoughtful of him. Why are you, as union representative, on the council? What a ridiculous question. After Ceville was deposed, a law was passed requiring every union to be represented on every supervisory board. It's great. You don't even need any qualifications. Now I remember why I always used to oppress the unions. Est-ce pas de la Isn't that corruption? Eh oui. bribery? Quand If il lui a that donné un... useless dolt Basilius offered you this trip and paid for it, it could be seen that way. Nonsense. Even as the head of the union, I can accept an invitation to go on a trip. Nothing wrong with that. Aha! So you're only against bribery when you're not the one being bribed, eh? Exactly. Wait a minute. What was that? Hurry. You have to get to the vote, quick. I'm on vacation at the moment. I'm not moving. I freed you from the lamp. You get 3 wishes for that, don't you? Look, kid, that was a long time ago. Our union got rid of that years ago because our spirits were being exploited. We managed to push a 1-wish maximum through, and wishes are now only granted once the genie has been defeated in a duel. C'est quoi What cette was histoire that de... about a duel? We union representatives have ensured that a genie must be defeated in a duel. If the genie loses, he will fulfill 1 single wish, and no more. Il est fier, hein? I challenge you to a duel. You? Ha! You probably don't even have the right deck. A what? Here. Here's a beginner deck of cards. Ah, c'est un jeu de cartes. Get ready. It's time to duel. Wait! I don't even know the rules. Is that my problem? Get a move on. My cards are all white and unprinted. So, just play a card. Jouer une carte blanche, jouer une carte blanche, jouer encore une carte. I'll play the fire card, and I win. Ah bah oui. On va les jouer dans l'ordre. I'll play my water card. It takes the white card. Ok. For crying out loud, this game is completely nuts. Okay, I'll play my last card. And I'll play my last card. Ice. And it takes the white card, too. Which means I won the game. Ha! And that means you have exactly 0 wishes. What kind of game was that? Explain the rules. Why should I? The better man won. Moi je dis c'est de la tricherie. That didn't go so well, did it? Stupid card game. What a waste of time. Peut-être changer les cartes. Why? I don't think... No. Peut-être un moyen de That's just no. changer les cartes, non. Chaise de bronzage. Shiver me timbers. Me old undead gullet ain't seen grog this good. On va aller vers étrange panneau. On va voir ce que... Singe frigorifique. Symbole... Here are the symbols. How is that? Donc il a d'abord un truc de feu, donc symbole des éléments, symbole singe frigorifique, singe échaudé, singe ondulant. A wooden sign showing that here are the symbols for fire, water and ice, arranged in a circle. Here are the Symbole symbols de for l'eau, fire, feu. water and ice, arranged in a circle. Donc en fait il faut que j'ai 2 de glace apparemment et un d'eau, parce que le premier est celle de feu et les 2 autres sont de glace, et 2 autres sont d'eau, donc c'est de la eau et glace hyper. Mais c'est un genre de Shifumi
très... A wooden comment on fait pour Attendez, hop. I'm not. On va reparler avec le pirate peut-être. Ah, matey, I don't have the time. Do you know anything about this Ah, card il game? connaît peut-être le jeu de cartes. Oh, aye. That's our club game here in the Oasis. It's very simple. First, you need a deck of cards. There are blank cards without a single symbol on them, but those always lose. That's why it's important to have 3 cards with the symbols for ice, water, and fire. Arr. You can also read the rules posted over there on the wall. Arr. Fire beats ice beats water, water beats fire. If both players play the same card, it's an undecided. Arr. Oh, great. Thank you very much. We have to go. Ah, Did you recognize the text? no. But it's printed on the. A good idea, but the symbols won't imprint on the cards that easily. I should hang. Donc il nous faut un singe échaudé. I'm afraid that you have to be able to say more than just Not much, mind you, but a little. Pas beaucoup plus. the tiki bar. Drink till you drop. Further on request. What an incredibly original name. And would you like to bet that their drinks are watered and their beer abominable? Il y a une petite dune. Ah mais attendez. Une dune, nous avons le détecteur de métaux. Not a good. Hmm. I don't. Huh? Why? The focal point of the 3 mirrors on the tanning bed looks really hot. I'm surprised the tanning bed hasn't started to melt. Ah, on va peut-être pouvoir bouger ça. Et avec quoi on peut le bouger? I don't think so. Ah, peut-être avec le singe, je lui demander d'aller dessus. Attendez, We should really. peut-être mettre le verre. Hop. No. Non, ça marche pas. The focal point. I'm Non, non, surprised. j'ai rien demandé. That's just. T'as écrit How avec raison? Non. Not. I don't. What? I don't. Ah, par contre, on a un peu plus de. No. Auto la souris? Non. Non. Arr, and refreshed as I am, it's off with the tide to go plundering and freeing. Attendez, oui, le verre pour faire le. I painted the symbols green. The symbols already. The blackboard explains. Exactly, it shows which element. Oh, and she's a little green now too. Wonderful. Now I have a printed deck of cards. Ah, ça y est, on a les cartes, donc on peut jouer contre le. Là, maintenant, on a les cartes. Je pensais qu'il fallait faire quelque chose avec le singe. Bah non, c'est encore plus facile que ça. On va jouer aux cartes avec lui. Why are you... Let's go! Oh, you have real cards. Let's see now. Which.
Oh. Hey, l'autre il triche. Il triche. Ah, I see. I'll play my Ah ice oui, card. d'accord, les flèches c'est pour changer. D'accord, va falloir cliquer sur les flèches pour changer les effets pour que le singe And il se I trompe. win. Of course. D'accord. Come on. Relax. Parce qu'il voit notre carte et donc il indique à l'autre ce que je vais faire. Ah d'accord. Aha. C'est pour le. So, C'est un tri. C'est de la I'll play triche. my fire Triche. card. D'accord, ok, ok. And I win. Come on. I mean, Donc il joue la dernière carte. Et donc l'autre il indique. Ah, il fait les flammes. So that's what you're... Voilà. I'll play my water card. Donc là il faut faire en sorte que quand c'est And le I feu, ça win. soit l'eau. Ha! No need to be... ah, Ha! That Là didn't il go s'en so. va. Ok. Donc là il faut juste que je change le truc, c'est ça? Here are the symbols. These are the fire beats. Comment je tourne le machin? Attendez. Here are the symbols. These are the fire beats on. Here are the symbols. No, These are the fire beats. that's just no good. How? Not a good idea. I don't think he really wants you mixing things up like that. Ah d'accord, va falloir trouver un moyen pour pas qu'il nous voit le bouger, c'est ça? I don't think he... I don't think... Pyramide en verre, ah, attendez. Eh oui, une pyramide en verre. Non, pas lance-pierre. I don't. Je vais dire pyramide en verre, on les fait tomber. Hey, Ardoise. On a plus... Ah mince, on n'a plus la craie. Why? On n'a plus la craie. I don't. No. Ah, il y a un truc à faire avec la pyramide en verre, je pense. Il y a quelque chose à faire. The folk. I'm surprised. A pirate? That's just no good. How is that? Ah, peut-être il faut lui redonner le verre pour qu'il nous... I've never. I'd say I'm afraid that you have to be... not much, Ten. Donc là on peut aller, on peut revenir ici à l'île et revenir en arrière. Je sais pas pourquoi je suis revenu en arrière. Je pense que j'avais plusieurs choses à faire ici. Il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être... Ah oui, il nous reste l'elfe. Il nous reste lui et l'elfe en fait. Je vais le reparler. Il reste lui et l'elfe. Il y a peut-être quelque chose... Vu que j'ai plusieurs trucs d'un coup ici, est-ce qu'on peut récupérer des choses dans la chambre du conseil? On va aller voir ça, hop. Mince, j'ai cliqué à côté. Où il est? Ah, c'est à tout cas disparu. Hop, voilà, c'est bon, c'est revenu. J'étais en train de le chercher, en fait il a disparu. Donc, hop. Et là il y a tout le monde, là il y a la ruine, méchant le nain, il nous reste l'elfe et le... Il nous reste les deux derniers qu'on a. Qui a marteau sur ça, non. Truc de métaux sur le sceptre, non. En fait ça sert peut-être plus à rien, donc ça se passe tout là-bas. Mais non, attendez.
On peut y aller sans problème. On peut y aller sans problème. Mais oui, on peut y aller sans problème. Je vais retourner peut-être avec... Ah, peut-être le taille-crayon qui va me permettre d'aller dans les fourrés. Wow! A real... Non, j'ai cliqué trop vite, donc ça... Non, ça marche pas. That's how Foin... Coup de marteau. I don't. Non, on peut pas rentrer. Donc, je vais retourner sur l'île. Stop cheating. That was more like a no. Hmm. Hey, you're cheating! You told the genie what card we chose! We should really... No. Not. We should re... The blackboard lists all the out. So, what is there? No kiddie punch. These are all big people drinks. Ok. Ah, you party pooper. Oh, there's an extra special drink today. Coconut Dream with guaranteed fresh coconut. Tuc, tuc, tuc. Ah, peut-être tirer sur l'enseigne. Not a good. Je sais pas, là, si elle tombe. Tac, tac, tac. I don't think. A sand dune or something like that. Seville, I think there's something buried in the sand. Ah, la pelle. Indeed. But don't Eh oui, la pelle. I don't. Non, pas sur Pirate Zombie, sur la dune. Ah oui, on va aller creuser. Oh, okay, if I have On to. récupère un autre truc. Seville, you uncovered a sign. Un panneau. Le poisson-ci. Encore, à quoi va nous servir ce poisson-ci? Arr, just this one drink, and it's back to the pillaging and plundering. Arr! D'accord. Why? Poisson-ci. Ok, on arrive. Delicious. Arr! I don't think. No. A On va voir ce que c'est. sawfish. Ritzy, ratsy, riddle diddle. Ok. Si tu veux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Ah, peut-être taille-crayon. Non. Je vais essayer un truc. Shiver me timbers. Me old undead gullet ain't seen grog this good in ages. On va lui parler, peut-être il a... Arr, mate. We have to go now. Non. Ouais. Ah, le poisson-ci, mais à quoi va nous... That's just. I'm not. How? Lots of cock. Ah mais attendez, poisson-ci, peut-être on... Là, peut-être je peux retourner auprès des... Sculptures de A bois. strange wooden head. I wonder... If his name is Treehead Woodfist, I'd say so. Peut-être découper ça? Not An informative sign. back, the left and right, the endless. What an inviting name. The only kind of name that would fit Swamp of Terror, Mountains of No Return, the Valley of Death, or even New York. New York. Pourquoi New York? Il y a que des noms inquiétants. Pourquoi New York? Ah mais c'est vrai qu'on a aussi les gobelins, mais je vais retourner au camp, peut-être ça va nous servir pour le fourrer là, un truc si on va pouvoir découper avec le poisson. Ah oui, poisson si. Ah non on peut pas. Why?
On peut pas, ça ne marche pas. On va aller voir les, donc on va aller voir les gobelins. C'est vrai que nous avions des gobelins à aller voir aussi. Il y a beaucoup de choses à faire là. On avance, on avance. On va voir tout le monde. So, that the gold. On Because l'a déjà vu. So, the Non, gold. because Yes. je leur demande d'y aller. Pas de... A goblin who just. for example, Well, hey, no. Je sais pas, je voulais essayer un truc. Poisson-ci. Poisson-ci sur la plateforme de cours de l'or. D'accord. Seville, what are you doing? Ah oui, qu'est-ce qu'il You'll fait? see in a minute. Il va ça dans une minute. Il va saboter les cours. Oh, next time I want you to explain what you plan to do before you do it. Il va tout saboter. Well, well, well. It looks like the bottom just dropped out of the price of gold. Et oui, il a chuté. Seville, sometimes you're a pain in the neck. What? Just sometimes? Quoi? Des fois seulement. Donc là, on peut changer des trucs, non? On peut faire de l'eau. Non. Peut-être, on peut faire peut-être des changements. Hop. That's just. Non. Hop. On a plein d'objets, donc... lance-pierre. Ah, faut peut-être reparler avec les nains et leur dire oh, ça a chuté. Jamais eux ils se regardent mais ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait ouais. Je vais peut-être aller reparler avec les... Peut-être reparler avec les nains. Wow, an inter. We'll send a probe team in to evaluate the... our assistant. Meanwhile, we have bigger problems. The decline in the lumber business has led to a 10... Excuse me, you dwarves, but I think you might Ah want ouais, to look oui, at on this. regarde dehors. By Moradin's time stamp clock, we don't have time. We're in the middle of an important meeting. That's terrible. Can we compensate using a return value financial interest point? That will be hard. I think we can recover 3.2% through... Excuse me, By Moradin's time stamp... beer tap, By Moradin's beer belly. What did you expect? gold fever and beer. What else? On peut mettre For de la... example, How is Pas du tout. Est-ce qu'on peut Good plan. récupérer un peu? That way we can introduce a food shortage, which will in turn cause prices to explode. exactly. And that will increase shareholder interest, and we stage a takeover in accordance with Stock Corporation Act 4B. If we can keep the Est-ce net qu'on peut le prendre, asset ça? value from exceeding the net margin, by Moradin's splitting axe. okay, okay. Peut-être Does un that moyen. mean that we continue to hold the clear and... Not a... No. I don't think... Why? Détecteur de métaux? Peut-être. Ça. I don't... A gold diploma. The receiver showed the greatest greed while successfully raking in money. Good move. That would limit the losses incurred through this clearing thing, and we can use No. A big pile of gold. by Owler's greedy glance. That's our personal fortune, which we single-handedly earned through our devoted service to the firm. C'est ce qu'ils disent tous. I suggest we buy the waste... Weird thing.
If I knew what that was, I'd say it looks like some kind of ray gun. That's the new Bulldozo 2000. And what does it do? Actually, it just makes noise. Lots of noise. Once the garbage starts piling up, Allez, on the va parler, price for its peut-être, disposal j'ai pas tout should parlé. skyrocket. I've already been through that once somewhere else. Ah, our assistant. But that'll bring... The dwarf was operating the logging machine earlier. Then we charge whatever we want. An oversight. Agenda. Goal. Take over first item. Position company as good farm. Second item. Offer the public various search services such as, for example, the cheapest price for an object or detailed maps. Third item. Save all search queries and use them to create a profile of each user. Fourth item. Stifle competition at all costs. Sixth item. Use collected data to blackmail citizenry. This will consolidate and secure our power base and deliver world rule into our hands. Note, depending on phase of plan, critics will be confronted with either 0.1 or 0.5 above. Hey, that's our secret plan. Oh, sorry. Et par contre, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est ils ont un truc à bière, mais ils vendent Having du our café. technicians look into reprocessing rotten meat, then we could retail it again. I have Par another. contre, ouais, d'avoir une idée en route, c'est voilà le poisson-ci. Je vais voir si sur panneau ça fonctionne. J'ai pas fait gaffe. Et on coupe le panneau à la base et puis I don't think... ça marche pas. Apparemment, ça marche pas du tout. That beats Jack Tar out of the rum. Voilà, j'ai du mal à cliquer. Hop, je vais juste cliquer sur le côté. Hop. Lovely. A drink is just what the doctor ordered. Ah mais il y a le coconut I'll drink. have a coconut dream. Ah, il part et donc pendant qu'il part, j'ai le temps d'aller modifier le truc en fait. Voilà. Là j'ai changé. Ah, j'ai pas beaucoup le temps de le changer. Voilà, et donc il nous a ramené le Coconut Dream grâce aux noix de coco qui sont juste à côté. Ah oui, il fait un verre spécial. Ah, simply delicious. We should really be... Donc j'ai pas eu le temps de changer, j'ai pas eu le temps de voir, parce que c'est direct. C'est direct le changement. Donc la glace. Donc si je mets de la glace, il va mettre de l'eau. Et si je mets de... Donc en fait il faut que je mette le feu sur l'eau et la glace sur le feu en fait. Voilà. Je vais aller en redemander un et je vais changer en fait les deux sur le côté, je pense que ça sera bon. Lovely. I'll have a...
That didn't bring much, did it? Now, let's take... Voilà, il revient. Donc là, on a changé, j'ai un peu fait... Donc on va rejouer, on va voir si j'ai... Allez, rejouer. On va aller voir si on va faire le gwent des... Why are you bothering? Go ahead. Go ahead. Let's see now. Alors, carte-feu. Ah non, là, j'ai mis O, j'ai pas mis... Donc là, il va m'avoir. Ah, I see. I'll play Ah, my il joue la ice carte card. glace. I'm losing. How could this happen? Ah non, là, je pense qu'on Come est... on. It's your move. Relax. Glace, glace, donc il va faire O. What a life. Donc là, ça doit être bon. I mean, unlife. So that's what you're... I'll play my water card. Et glace et eau, ça fait gel la glace. I'm L'eau, losing. How could this happen? qui reste la dernière, et je pense que ça va être bon. Come on. It's your move. I mean, I only have... Jamais il fait le signe de la glace Ah. alors que... So, I'll play my fire Ah card. d'accord, lui il regarde ce que c'est par rapport à ce qu'il fait comme signe. Ah. Donc il se fait avoir. I'm losing. How could this happen? Arr, and refreshed. Ah, take that, you puffed up whatever you are. But what? How could this happen? You hadn't considered that, had you? But, my system was so safe. How could this happen to me? Well, that's just the way the cookie crumbles. You owe me a wish. What should I wish for? What should I wish for? I know. I wish for 3 more wishes. That isn't allowed. It's against the Geneva Wish Conventions. Oh, Comment ça, right, j'allais dire. right. I have a couple of other ideas for some lovely wishes. We wish that you would come to the election and vote for Gwendolyn. Well, what? And break off my vacation? Eh oui. Okay, it shall be done. Your wish is my command. But... It's okay, Seville, it's okay. I thought I'd get that in fast before you wished for something silly. I was about to wish for him to depose Basilius. Oh, that would have been a good wish. Ok. Bah donc on l'a ramené, donc il nous reste plus que la... Il nous reste plus qu'une ambassadrice à ramener. Un petit lacis sur le... No. The key to that stupid elf's chains is supposed to... Yes, well, no sense in looking for the key without the right tool. Faut être équipé, mais équipé avec quoi? I don't... No. Équipé avec quoi? Qu'avons-nous d'autre là? Ah mince, j'ai cliqué à côté. Mince. Ah. Renounce your material needs, Hop, voilà. for only then will you be able to attain a higher level of consciousness and Ah, j'ai peut-être oublié un truc, non? enlightenment. J'ai peut-être oublié un truc, on va aller chercher. Hop. Tuc, j'ai peut-être oublié un truc dans les fourrés de Oula. Oula, j'ai eu un bug. Pas d'inquiétude. Un truc qui a disparu. Ici, dans la chambre du conseil, on va aller voir vite fait. Tout le monde, le génie, le druide. Il nous reste juste l'elfe et on aura tout ramené. You again. So, Since you wished for it, I'm... enough time with... Ah, mais il y a peut-être le nain. Il va y avoir le nain aussi. Parce qu'il faut lui faire choisir de... Yes. By Ingrim's grief, that's a decision not lightly...
Now we'll go. Ah, on va peut-être le faire... il va peut-être falloir leur faire voter Gwendoline. En fonction de... Et là, je viens de réfléchir, on a le détecteur de métaux. That should get it Pourquoi j'y ai done pas pensé quickly. après? Ready, aim, fire. Away we go. Renounce your material needs, for only then will you be able to attain a higher level of consciousness and enlightenment. On a trouvé. Ah, proche. Hey, a signal. There must be something here. Just a couple of rusty old nails. I'll put them with the hammer. Ah, on a des clous, Maybe marteau we et des should clous. ask that moronic elf again. Donc il nous demande d'aller lui demander. Hello, dears. Where's the key to these chains? The key wasn't in the shrubbery? Oh, I remember now. I saw a magpie fly off with it just a while ago. How negligent of me not to have thought of that right away. Magpies are so cute. People say they take shiny things right back to their nests. Slowly but surely, this is turning into a never-ending story. Well, Un nid, donc bah, il faut remonter sur la branche. On va grimper. Alors, c'est Lily d'abord qui grimpe. Donc il va falloir tirer dans la branche. Why should I shoot at that? The nest is too firmly attached to that branch for me to shoot it down. Why should I shoot at... That's too high. I can't reach it. The controls for this monster. I think I'll just leave... D'accord, donc il faut faire monter... Peut-être faire monter Bee, non? Non, il n'y a que elle qui monte. Why should I... Comment faire tomber le nid? On va essayer des objets. Alors je pense que c'est avec le lance-pierre. Faut peut-être tailler le lance-pierre. Utiliser le lance-pierre. Le jeu de cartes, je pense pas. Le cocktail peut-être. how is that? Non, ça va se casser, c'est du verre. Détecteur de métaux, je pense pas. Taille crayon. The slingshot is now loaded with termites. D'accord, c'était le taille crayon de termite pour faire tomber la branche. D'accord. On va tailler l'arbre comme. Par contre, là, c'est pas trop logique. C'est le seul truc pas très logique. This isn't much of a good deed, but there's no other choice. Allez, ça attaque à la branche, donc on va faire tomber le nid. Boum. Donc on va récupérer les clés. Et donc ça va marcher avec l'ambassadrice. Hop. Ça va marcher avec l'ambassadrice. Là. The key to the handcuffs. Fine. Oh, wonderful. It was really, really helpful of you to set me free. Yeah, all right. Now, let's get it over with, so that you can go to that idiotic election.
me l'a libéré. Soon you'll be free. I don't know how to thank you. My feet had already gone to sleep. Yeah, all right. Now get over to the election. Of course, I'll go right over to the election. See you soon. We'll see what we can do for you. So, Seville, aren't you as happy as I am to have finally done a good deed? To be honest, I think it gave me an ulcer, but there was no other way. Now let's get that election on the road. Ok, donc maintenant, on a le vote. On va pouvoir aller voir le vote. La chambre du conseil, hop. Il y a tout le monde là. Is there anything else I can do? Can we vote now? But of course. So, if everyone Oh, would yeah, take bon. their places, please. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Pour ceux qui l'ont Excellent. manqué. Then let us proceed with the vote. I would like to remind all of you that this election will go a long way towards defining Ferianus' future. Now then, honored representatives of the various factions, who shall be the new ruler of all Ferianus? The magnanimous Basilius or the good-natured Gwendolyn? I must remind you that this vote requires a unanimous decision. Furthermore, I would also like to point out that the Supreme Court of Ferianus has no influence over this decision. Let us begin with the Councillor for the Fairies. Cast your vote for either Basilius or Gwendolyn. We fairies choose the lesser of two evils and vote for Gwendolyn. Excellent! I hear a vote for Gwendolyn. Now then, it's time for the next council member. What have you decided, Ambassador of the Monsters? We vote for Gwendolyn too, after having heard about what Basilius plans to do with taxes. Well then I'll put down another vote for Gwendolyn. Now to proceed. How do you vote, O Ambassador of the Spirit World? As usual, I would like to take this opportunity to demand a 10% raise for all our union members out there. And we vote for Gwendolyn. Oh, excellent. Then I'll just put down another vote for Gwendolyn. And now for the Druids. How do you vote, O wisest Oui, il of avait the dit, je crois qu'il wise? votait pour Gwendolyn. We Druids are neutral. We have always been neutral and therefore abstain. One abstention, which invalidates the entire election. Very well, I'll note it down. And now we come to the next council member, the greatest heroine of all heroines. How do you vote? The Newbie Island Academy of Heroes votes for Gwendolyn. Excellent. Then I'll put down a vote for Gwendolyn. So, Dwarven Ambassador, how do you vote? By Ingrim Smelter. We dwarves have pondered long on this matter and have come to the conclusion that it's Basilius I D'accord, have donc to ils vont thank for this continuer à faire un truc expensive chez lui. watch. I mean, it's Basilius we have to thank for so very much. That's why I vote for Basilius. Very well. Then I'll put that down as a vote for Basilius. And last, but not least, I ask you, O Ok, faudra aller voir les Elven druides Ambassador, et le... for whom will you vote? We elves feel it is time that this country return to a greener policy. We therefore vote for Gwendolyn, even as we reach out to offer her our help in creating a just and ecologically sound Ferianus. Very well then, I'll put that down as another vote for Gwendolyn. Excellent! That ends the voting. Now for the tally. As usual, we have one abstention. Yes, neutral once, neutral forever. That's the way it goes. Whatever.
Unfortunately, the vote must be unanimous, which prevents us from announcing a result at this time. This council, therefore, leaves Basilius in office as provisional ruler. I recommend we take a break and vote again later. D'accord. Là, on peut... Voilà, on peut pas... On doit donc faire en sorte que les nains choisissent Gwendoline et non le Basilius, parce que c'est les seuls qui ont... I'd better make sure to show... Yes. Was there... You voted for Basilius? Well, I weighed all the facts and decided that Basilius is the, best candidate. And that doesn't have anything to do with that big fat gold watch on your wrist either, does it? By Moradin's big round eyes. Of course not. You're corrupt. Incredible. Things were quite different while I was still king. Why? Wasn't there any bribery? Wasn't there any corruption? Oh, sure there was, but I was the only one being bribed. Unfortunate. On va aller parler avec le druide pour savoir comment le faire changer d'avis. Hello? Is there anything... The first thing... You abstained? But of course! I'm a druid, and we druids are neutral. I always abstain. Can't we change your mind? We need you to vote for Gwendoline, please. Well, I'm sorry, but I can't. We druids are neutral. But, okay, there's one possibility. You will have to defeat me in a holy duel. Come to the secret druid circles in the mountains behind the dwarves. Then we will compete. If you manage to defeat me, I'll vote the way you want. Ha! No problem. I'll kick your doddering old alpine butt. Ok, bah donc voilà. On a We have to réussi. go. See you later. Bye! Hop, on a réussi à ramener tout le monde au conseil. Bon, ça c'était sûr, hein, je pense qu'il faut faire bouger les nains, faut je pense régler des choses chez eux. Donc ils vont voir que le cours a peut-être baissé, on va leur dire voilà. Ça va se passer comme ça. Mais ça on le verra la prochaine fois. Et donc les druides, on va aller voir aussi ça la prochaine fois. Donc voilà, s'il te plaît, chute. Voilà, chute. Chute, chute, on va aller sauvegarder, hop, on sauvegarde, hop, bah on va faire une nouvelle sauvegarde, et appeler ça le conseil, voilà, et donc, ouais apparemment les majuscules marchent pas trop bien dans le jeu, apparemment ça peut faire planter, j'ai lu que ça pouvait faire planter les sauvegardes, donc si on mettait les majuscules, donc je préfère ne pas en mettre, ça pareil, donc voilà. Voilà pour cet épisode. Bah, au prochain épisode, je sais pas si ça va être la fin, mais on va peut-être voter pour Gwendoline et ça va être terminé. On verra ça. Voilà, on a réussi à avancer très bien. Donc voilà. Donc bah, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Allez, salut à tous.